La lluvia envolvía la ciudad con un manto gris, como si el cielo hubiera decidido reservar todos sus secretos para aquella noche. Las elegantes luces del restaurante más exclusivo de Manhattan brillaban sobre el asfalto mojado mientras una larga fila de limusinas dejaba llegar empresarios, celebridades y algunas de las figuras más poderosas del país. Sin embargo, ninguno de los presentes sospechaba que, en una sola mesa el pasado, la traición y el destino estaban a punto de encontrarse de la manera más inesperada. Alexander Beaumont, uno de los magnates más influyentes del mundo financiero, levantó lentamente su copa de vino, sin imaginar que aquel simple gesto marcaría el comienzo de la noche que cambiaría su vida para siempre. A sus años había construido un imperio que aparecía constantemente en las revistas de negocios. Era admirado, temido y envidiado. Sin embargo, aquella noche no estaba acompañado por su esposa. Frente a él se encontraba Valeria Montes, una joven empresaria cuya belleza y ambición habían conquistado rápidamente el corazón del magnate. Su relación permanecía lejos de los medios, aunque muchos sospechaban que ella había sido la razón principal del divorcio de Alexander. Valeria sonrió. ¿En qué piensas, Alexander? Apenas escuchó la pregunta. Sus ojos acababan de detenerse en la entrada del restaurante. El tiempo se congeló, la copa tembló en su mano. Su respiración se volvió pesada porque Ali estaba ella, Emma Carter, su ex esposa, la mujer la que había abandonado 8 meses atrás. La mujer que según él había cuidado definitivamente fuera de su vida. Pero no era únicamente verla lo que había convertido su sangre en hielo. Emma estaba embarazada y caminaba del brazo de Daniel Widmore, uno de los directores ejecutivos más influyentes del país, un hombre cuyo poder político y empresarial superaba incluso al de Alexander. El silencio se apoderó de la mesa. Valeria giró lentamente la cabeza. ¿La conoces? Alexander no respondió. Emma avanzó con elegancia entre las mesas. Su vestido azul oscuro resaltaba la delicada curva de su vientre mientras Daniel colocaba suavemente una mano sobre su espalda con una cercanía imposible de ignorar. Aquella imagen atravesó Alexander como una daga. Durante años había considerado a Emma una mujer demasiado sencilla para su nuevo estilo de vida. Ella había estado junto a él cuando su empresa apenas sobrevivía, cuando las dudas amenazaban con destruirlo y cuando las noches se llenaban de incertidumbre. Pero una vez alcanzada la fortuna, Alexander comenzó a verla como parte de un pasado que deseaba olvidar. Las discusiones se hicieron constantes, las ausencias, los viajes, las mentiras y finalmente apareció Valeria. El divorcio fue rápido, frío y devastador. Emma jamás le rogó que se quedara. Nunca largo frente a él, simplemente firmó los documentos y desapareció. Alexander jamás volvió a verla. Hasta aquella noche Daniel se detuvo junto a una mesa cercana y retiró la silla para Emma con una amabilidad que resultó insoportable para Alexander. Valeria observó la escena. Ella es tu ex esposa. Él tragó saliva. She está embarazada. Alexander no contestó porque la verdadera pregunta estaba distrayéndolo por dentro. ¿De quién era ese hijo? Emma levantó la mirada accidentalmente. Sus ojos se encontraron. Durante unos segundos el ruido del restaurante desapareció. Ella no mostró sorpresa, no mostró dolor, ni siquiera resentimiento. Simplemente lo observó con una serenidad que Alexander jamás había visto en ella. Y aquella como le dolió mucho más que cualquier reproche. Daniel notó la dirección de su mirada, giró la cabeza, reconoció inmediatamente al multimillonario. Entonces algo inesperado ocurrió. El poderoso director ejecutivo sonrió levemente y levantó su copa hacia Alexander como si estuviera saludando a un viejo conocido. Valeria frunció el ceño. Ellos se conocen. Alexander negó con la cabeza, pero una inquietud comenzó a crecer dentro de él. Daniel W. Moore no era un hombre que compartiera su tiempo con cualquiera. Políticos inversionistas internacionales y líderes empresariales buscaban su aprobación. Que haya sentado junto a Emma, como si habían conocido, porque parecía protegerla. El camero se acercó para servir el plato principal, pero Alexander ya no tenía apetito. Observaba cada movimiento. Daniel acercando la silla, Daniel sonriendo, Daniel hablando con Emma mientras ella reía. Una risa que Alexander no escuchaba desde hace años. Valeria dejó los cubiertos sobre la mesa. Todavía la amas, no digas tonterías. Entonces deja de mirarla. Alexander apartó la vista, pero fue demasiado tarde. Emma acababa de colocar una mano sobre su vientre. Daniel cubrió suavemente aquella mano, con la suya el corazón del multimillonario se detuvo por un instante porque por primera vez comenzó a preguntar si había cometido el error más grande de toda su vida. Mientras tanto, en la mesa de Emma, Daniel se inclinó ligeramente.
Estás bien, ella sintió. She no tines que hacerlo sino quieres. Emma miró nuevamente Alexander. Durante meses había imaginado aquel momento. Había pensado en las palabras que diría, en el dolor que sentiría en la rabia. Pero ahora solo sentía algo completamente distinto. Libertad, porque el hombre que una vez había sido el centro de su universo, ahora parecía un extraño atrapado dentro de su propia ambición. Sin embargo, Alexander aún ignoraba una verdad que cambiaría su vida para siempre. Una verdad que Emma había guardado durante 8 largos meses y que Daniel conocía desde el primer día. Aquella noche, antes de que el restaurante cerrara sus puertas, alguien revelaría un secreto capaz de destruir fortunas, romper alianzas y obligar a Alexander Beaumont a enfrentar el pasado que había intentado enterrar. Alexander intentó concentrarse en la conversación de Valeria, pero cada palabra que ella pronunciaba se perdía en el ruido distante de su propia mente. Observaba Emma con una mezcla de incredulidad y ansiedad que jamás había experimentado, ni siquiera durante las negociaciones más importantes de su carrera. Como era posible que ella se viera tan diferente, no era únicamente el embarazo. Había algo nuevo en su mirada, una seguridad silenciosa y una tranquilidad que antes no existía. La mujer que durante años había dependido emocionalmente de él parecía haberse convertido en alguien completamente distinta. Valeria tomó su mano. Alexander el requiono. Que te está hablando desde hace 5 minutos. Lo siento, ella retiró lentamente su mano. Nunca te había visto así. Alexander evitó responder porque la verdad era sencilla. Nunca se había sentido así. Del otro lado del salón, Daniel W. Timor hablaba con algunos empresarios que se habían acercado a saludarlo. Su reputación era inmensa. Había construido un conglomerado internacional y era conocido por ayudar a empresas en crisis, pero también por proteger ferozmente a las personas que consideraba importantes. Emma permanecía sentada, acariciando suavemente su vientre. Entonces ocurrió algo que dejó a Alexander completamente inmóvil. Un hombre de edad avanzada se acercó a la mesa de Daniel. Señor Widmore, felicidades por el bebé. Daniel sonrió. Gracias. Alexander sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Valeria también lo escuchó. Dios mío. Pero antes de que pudieran sacar conclusions, Emma respondió con una sonrisa amable. Todavía faltan algunos meses. El anciano volvió a felicitar a ambos y se alejó. Alexander apretó los dedos alrededor de la copa. Era el hijo de Daniel. La idea le provoca una sensación extraña, una mezcla de celos y arrepentimiento que lo sorprendió incluso él mismo. Después de todo había sido el quien abandonó a Emma. Él había decidido terminar su matrimonio. Entonces, ¿por qué le dolía tanto verla junto a otro hombre? Valeria se levantó. Voy al tocador. Alexander apenas asintió. Cuando ella desapareció entre las mesas, él volvió a mirar HMY como si el destino hubiera decidido jugar con él. Ella también se levantó. Se dirigió lentamente hacia la terraza exterior del restaurante. Sola. Alexander dudó apenas unos segundos. Luego se puso de pie, cruzó el salón ignorando las miradas de algunos invitados y abrió la puerta de cristal que conduce a la terraza. Aluvia se había convertido en una liger lobizna. Emma estaba de pie junto a la barandilla observando las luces de la ciudad. No se giró al escucharlo acercarse. Sabía que vendrías. Alexander se detuvo. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente él rompió el silencio. ¿Te ves bien? Ella sonrió levemente. Gracias, no sabía. Sus ojos descendieron hacia el vientre de Emma. No sabía que estabas embarazada. Ella respiró profundamente. Lo imaginé. Alexander sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo? 7 meses. El mundo pareció detenerse. 7 meses. Su divorcio había ocurrido 8 meses atrás. Las cuentas comenzaron a encajar de una forma aterradora. Emma observó como el color abandonaba el rostro de Alexander. Ahora entiendes por qué estoy aquí. Él apenas pudo hablar el bebé. Pero la puerta de la terraza volvió a abrirse. Daniel apareció. Su presencia imponía respeto incluso en silencio. Miró a Emma, todo bien, ella asintió. Daniel se acercó hasta frente a Alexander. Durante unos segundos ambos hombres se observaron. Uno parecía recuesa el otro influencia. Uno había perdido a Emma, el otro parecía dispuesto a aprovecharla. Señor Beaumont, dijo Daniel con calma, es un placer conocerlo. Alexander estrechó la mano de manera automática. Igualmente, Daniel miró a Emma. El médico dijo que no debías pasar frío. La preocupación en su voz era evidente. Alexander sintió una punzada en el pecho. Durante años, él rara vez había acompañado a Emma a una consulta médica. Siempre había una reunión más importante, un viaje más urgente, un contrato más valioso. Daniel colocó su chaqueta sobre los hombros de Emma. Ella sonrió. Aquella simple escena resultó devastadora. Porque mostraba exactamente lo que Alexander nunca le había dado. Atención, presencia, cuidado. Daniel miró nuevamente al multimillonario.
He algunas conversações que quizá ben tener pronto, Alexander francio el ceño, que significa isso. Emma bajala morada, Daniel respondió con serenidad, significa que ciertas verdades no pueden permanecer ocultas para siempre. Alexander sintió como su corazón comenzaba a latir con violencia. De que están hablando, Emma levantó la vista, sus ojos reflejaban tristeza pero también determinación. Alexander, cuando firmamos el divorcio yo intenté discertirlo, él permaneció inmóvil, llamé varias veces, ella continuó, fui a tu oficina. Los recuerdos comenzaron a regresar. Su secretaria mencionando que Emma había ido a verlo, las llamadas que él pidió cancelar, los mensajes que nunca leo, porque en aquel momento estaba demasiado ocupado con Valeria y con la expansión de su empresa. Yo necesitaba hablar contigo. Alexander apenas pudo susurrar. Hablar de que, Emma acarició nuevamente su vientre. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos húmedos. Daniel permanecía a su lado en silencio y entonces, justo cuando Alexander sintió que la respuesta estaba a punto de cambiarlo todo, la puerta de la terraza volvió a abrirse. Valeria apareció pero no estaba sola. Junto a ella caminaba un hombre de traje oscuro que Alexander reconoció inmediatamente. Era Richard Ale, su principal inversionista, el hombre que controlaba una gran parte de su fortuna. While la expresión en el rostro de Richard indicaba que acababa de descubrir algo que nadie más en aquella noche estaba preparado para escuchar. Richard Ale se detuvo apenas cruzó la puerta de la terraza. La lluvia fina humedeció el borde de su abrigo mientras sus ojos recorrían lentamente el rostro de Emma, luego el de Daniel y finalmente el de Alexander. Durante varios segundos nadie habló. Valeria fue la primera en romper el silencio. Lo encontré en el salón. Dijo que necesitaba hablar contigo urgentemente. Alexander todavía intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Richard, este no es el mejor momento. El inversionista ignoró sus palabras. Su mirada permanecía fija en Emma. Han pasado muchos años, señorita Carter. Emma asintió con una evidente sorpresa. Señor Ale, Alexander frunció el ceño. Usted se conocen. Richard dejó escapar una pequeña sonrisa. Mucho antes de que tú entraras en mi oficina buscando financiamiento. Aquellas palabras caen como una piedra en medio del silencio. Alexander miró a Emma. ¿Qué significa eso? Daniel cruzó los brazos observando la escena con una calma que comenzaba a resultar inquietante. Richard avanzó unos pasos. Cuando tu empresa estaba al borde de la quiebra, alguien vino a verme. Alexander sintió una extraña presión en el pecho. Fuiste tú, Emma. Ella bajó la mirada. She, Valeria permanecía inmóvil. Alexander apenas podía procesar la información. Recordaba perfectamente aquellos meses. Los bancos habían rechazado sus solicitudes, los socios se retiraban y la empresa estaba semanas de desaparecer. Entonces, inesperadamente, Richard le apareció con una inversión que salvó todo el negocio. Alexander siempre creyó que aquello había sido producto de su talento, de su visión, de su capacidad para negociar. Pero Richard negó lentamente con la cabeza. No te elegía ti. Alexander palideció. Que la elegía ella. Emma cerró los ojos por un instante. Richard continuó. Ella vino a mi oficina. Me habló durante 2 horas sobre tus sueños, tus proyectos y el hombre que eres antes de convertir en alguien obsesionado con el dinero. Alexander sintió que el suelo desapareció bajo sus pies. Por que nunca me lo dijiste. Emma respondió con suavidad por querer que creeras en ti mismo. El viento agitó ligeramente su cabello. Pensé que si sabías la verdad sentirías que todo te había sido regalado. Richard asintió. Ella hipotecó parte de la herencia de su madre para garantizar la operación. Valeria abrió los ojos con incredulidad. Ella hizo eso. Emma no respondió. Alexander recordaba aquella herencia, una pequeña propiedad que Emma había recibido de su familia. Años atrás ella le había dicho que la había vendido, pero nunca explicó por qué. Su voz salió quebrada. Perdiste tu herencia por mí. Emma lo miró directamente. No la perdí. Entonces la invertí en la persona que amaba. El silencio se volvió insoportable. Daniel observó a Alexander con una expresión difícil de interpretar. Por primera vez en muchos años, el multimillonario comprendió que gran parte de su imperio había sido construido gracias al sacrificio silencioso de la mujer a la que abandonó. Valeria dio un paso hacia atrás. La imagen del hombre poderoso que él admiraba comenzaba a desmoronarse. Richard se volvió hacia Alexander, pero esa no es la razón por la que vine esta noche. El empresario sacó un sobre de su abrigo. Recibí cierta información hace unas horas. Alexander tomó el sobre. Dentro había varios documentos. Su expresión cambió inmediatamente. No pude ser. Daniel permaneció serio. Emma parecía saber exactamente de qué se trataba. Valeria intentó acercarse. ¿Qué sucede? Alexander levantó la vista hacia Richard. ¿Quién te dio esto? El inversionista respondió. Una auditoría independiente. Alexander comenzó a respirar con dificultad. Durante los últimos meses había delegado gran parte de la administración financiera de su empresa.
demasiadas reuniões, demasiados viajes, demasiada confianza. Richard habló con firmeza. Alguien ha estado desviando dinero de la campaña. Valeria sequido inmóvil, cuento cientos de millones. Alexander sintió un escalofrío. Aquello podía destruir todo lo que había construido. Richard lo observó y las transferencias comenzaron hace casi un año. El multimillonario revisó nuevamente los documentos. Una serie de empresas fantasma, juntas en el extranjero contratadas en existence, entonces encontró un nombre. Su rostro perdió todo color. Valeria lo notó. ¿Qué pasa? Alexander levantó lentamente la mirada. No, ella dio un paso atrás. ¿Qué ocurre? Richard habló antes que él. Las autorizaciones levan la firma de la persona que administraba tus nuevas inversiones privadas. El silencio se hizo absoluto. Valeria comenzó a negar con la cabeza. Eso es imposible. Alexander apenas podía hablar porque durante el último año solo una persona había tenido acceso total a esas operaciones. Solo una persona había participado en cada viaje, cada reunión y cada movimiento financiero. Valeria Alexander, yo puedo explicarlo. Su voz temblaba. Emma observaba la escena sin intervenir. Daniel permanecía junto a ella. Richard guardó silencio. Valeria dio otro paso hacia Alexander. No es lo que parece, pero la mirada del multimillonario había cambiado. Por primera vez veo la mujer que tenía frente a él sin la fascinación que lo había cegado durante meses. Y en ese instante comprendió algo devastador. Había perdido a la única persona que realmente lo amaba y quizá había entregado su vida, su matrimonio y su futuro a alguien que únicamente había amado su fortuna. Sin embargo, la revelación financiera no era la única verdad que aquella noche estaba a punto de salir a la luz. Emma respiró profundamente. Daniel tomó suavemente su mano. Alexander volvió a mirar el vientre de su ex esposa. La pregunta seguía ardiendo dentro de él y esta vez con la voz completamente rota, finalmente se atrevió a formularla. El bebé es mío. Ella cerró los ojos durante unos segundos. Las gotas de lluvia caían lentamente sobre la terraza. Daniel permaneció inmóvil. Richard observó en silencio y antes de que Emma pudiera responder, una fuerte voz proveniente del interior del restaurante interrumpió a todos. Señor Widmore necesita venir inmediatamente. Daniel giró la cabeza. Uno de sus asistentes corría hacia la terraza con el rostro completamente pálido. Ha ocurrido algo muy grave. El asistente ligó haste a Daniel completamente agitado. Sus manos temblaban mientras sostenía un teléfono móvil. Señor Widmore. Acaban de llamar del hospital. El rostro de Daniel cambió de inmediato. Emma dio un paso hacia él. ¿Qué sucede? El asistente dudó unos segundos. Y sobre el Dr. Reynolds. Daniel tomó el teléfono, escuchó durante algunos instantes sin pronunciar una sola palabra. La expresión de su rostro se volvió cada vez más seria. Cuando terminó la llamada, guardó lentamente el teléfono en el bolsillo. Emma pareció inquieta. Daniel. Él la miró con una extraña mezcla de preocupación y determinación. Tenemos que irnos. Alexander observó la escena con creciente ansiedad. ¿Qué pasó? Daniel no respondió inmediatamente. Fue Emma quien habló. El Dr. Reynolds es mi médico. Alexander frunció el ceño y Emma respiró profundamente. Él conoce toda la verdad. Aquellas palabras hicieron que el corazón de Alexander golpeara confusa dentro de su pecho. Daniel se acercó a Emma. Parece que sufrió un accidente hace una hora. Richard le abrió los ojos con sorpresa. Un accidente, el asistente intervino. Su automóvil se salió de la carretera cuando regresaba del hospital. Emma levó una mano a su vientre. ¿Está vivo? ¿Está en cirugía? Alexander sintió que el ambiente se volvió aún más extraño. ¿Por qué aquel médico era tan importante? ¿Por qué Daniel hablaba de él como si fuera la pieza central de algo mucho más grande? Valeria permanecía varios pasos atrás. Sus ojos iban de Alexander a Richard, incapaz de procesar las acusaciones financieras que acababan de caer sobre ella, pero nadie parecía prestarle atención. Daniel tomó suavemente la mano de Emma. Debemos ir al hospital. Alexander dio un paso adelante. Yo también voy. Emma lo observó durante varios segundos. En otros tiempos habría rechazado inmediatamente su presencia. Sin embargo, algo en la voz de Alexander sonaba distinto. No había orgullo, no había arrogancia, solo miedo. Daniel intervino. No sé si es una buena idea. Necesito respuestas. Daniel sostuvo la mirada del multimillonario. Las quieres por él o por ti. La pregunta quedó suspendida entre ambos. Alexander no pudo responder porque ni siquiera él conoce la respuesta. Richard se acercó. Alexander, tu empresa tiene problemas graves, necesitamos hablar. El multimillonario negó lentamente. Ahora no podrías perderlo todo. Alexander miró a Emma. Por primera vez en años comprendió que el dinero había dejado de ser lo más importante. Valeria se acercó. Alexander, por favor, escúchame. Él se volvió hacia ella. Tomas ese dinero. Ella trajo saliva, no es tan sencillo. Solo responde. Los ojos de Valeria comenzaron a llenarse de lágrimas.
Lo his per prochernos, Alexander Guido inmoval, prochernos, habi personas involucradas, inversions promses, Richard intervino con dureza, las autoridades están revisando las cuentas, Valeria Palitzio, Daniel observo su reloj, no tenemos tiempo, Emma miro una última vez Alexander, si vines debes estar preparado para escuchar toda la verdad, él asintio, lo est. Pero Emma nego suivement con la cabeza. No lo estás, minutos después abandonaron el restaurante, la lluvia se había intensificado. Los vehículos esperaban frente a la entrada mientras los empleados corrían by los perguas. Daniel ayudó a Emma a subir a su automóvil. Alexander estaba a punto de entrar en el suyo cuando Richard lo detuvo. Hay algo más, el multimillonario se giro. Richard habló en voz baja. Hace 8 meses. Emma vino a verme nuevamente. Alexander permaneció inmóvil. Herque, quería saber si yo todavía confiaba en ti. Y quela de gist, Richard observó las gotas de lluvia resbalar sobre el asfalto. Le dije al hombre que el amaba había desaparecido. Aquelas palabras fueron más dolorosas que cualquier acusación. Alexander subió finalmente a su automóvil. Durante todo el trayecto al hospital, los reclusos comenzaron a regresar. Emma preparando el café durante las noches de trabajo. Emma esperando solo en aniversarios que él olvidaba. Emma sentada junto a él cuando la empresa casi quebró. Emma llorando en silencio después de sus discusiones y luego recordó algo que había permanecido enterrado durante meses. Una mañana, ella había intentado decir algo. Él salía priorizado hacia una reunión. Emma parecía nerviosa. Alexander, necesito hablar contigo. Él apenas la había mirado. Ahora no es importante cuando vuelva, pero nunca volvió aquella noche. Seguido con Valeria y al día siguiente comenzó la discusión que terminó en el divorcio. El automóvil se detuvo frente al hospital. Las luces de emergencia iluminaban la entrada. Daniel y Emma ya habían llegado. Alexander descendió rápidamente. Dentro del edificio reinaba un extraño ambiente de tensión. Un médico se acercó a Daniel. La cirugía continua. Emma preguntó, ¿podrá hablar el médico dude? Si sobrevive she, Alexander sencha que cada respuesta generaba nuevas preguntas. Si centran en la sala privada de espera. Daniel permanecía de pie. Emma guardaba silencio. Richard también había llegado. Incluso Valeria apareció algunos minutos después, aunque nadie parecía decir su presencia. El reloj avanzó lentamente. 30 minutos, 41 hora. Finalmente la puerta del área de cirugía se abrió. Un médico salió. El doctor Reynolds sobrevivió. Emma cerró los ojos con alivio. Daniel respiró profundamente, pero el médico añadió algo más. Pidió ver inmediatamente a la señora Carter. Emma se puso de pie. Pudo hablar solo unos minutos. Ella comenzó a caminar hacia la habitación. Entonces el médico añadió, también pidió la presencia del señor Alexander Beaumont. Todos quedaron en silencio. Alexander sintió un escalofrío. El médico consultó una pequeña nota. Dijo que ambos deben escuchar la verdad juntos. Emma se volvió lentamente hacia su ex esposo. Sus ojos estaban llenos de emociones contradictorias. Daniel permanecía inmóvil. Richard observaba en silencio y mientras Alexander daba los primeros pasos hacia la habitación del hombre que conoce todos los secretos. Una pregunta comenzó a dominar su mente. ¿Qué podía saber aquel médico que había mantenido a Emma en silencio durante 8 meses? ¿Y sobre todo porque parecía tan urgente revelarlo ahora, antes de que fuera demasiado tarde? La habitación permanecía en silencio. El sonido constante de los monitores cardíacos llenaba el aire mientras el Dr. Reynolds respiraba con dificultad. Su rostro mostraba las huellas del accidente, pero sus ojos permanecían abiertos como si hubiera esperado ese momento durante meses. Emma entró primero, Alexander la siguió, Daniel permaneció junto a la puerta. El doctor miró a Alexander durante varios segundos. Pensé que nunca llegarías. Alexander tragó saliva. ¿Qué está pasando? El médico dirigió su mirada hacia Emma. Ella asintió lentamente. Entonces el doctor habló. El día que Emma vino a mi consulta hace 8 meses. Estaba embarazada de 6 semanas. Alexander sintió que el mundo se detenía. El médico continuó. Las fechas son absolutamente claras. El niño fue concebido antes del divorcio. Las piernas de Alexander casi cederán. Miró a Emma. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste? Emma respiró profundamente. Lo intenté. La voz de Alexander se quebró. ¿Por qué no insiste? Por primera vez la serenidad de Emma desapareció porque estaba cansada de suplicar por un lugar en tu vida. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Te llamé. Fui a tu oficina. Esperé durante días. Quería decir que ibas a ser padre. Quería que abrazaras a nuestro hijo. Quería que fueras feliz. Su voz tembló. Pero tú ya habías elegido otra vida. Alexander bajó la cabeza. Cada recudo regresó con una crueldad insoportable. Las llamadas ignoradas, las reuniones, los viajes, Valeria el divorcio. Había perdido el momento más importante de su vida sin siquiera darse cuenta. El Dr. Reynolds tomó air.
Emma sufrió complications durante el embarazo. Daniel se acercó y entonces cuando nos conocimos. Alexander levantó la vista. Daniel habló con tranquilidad. Mi hermana trabajaba en el hospital. Emma estaba sola en una consulta cuando tuvo un problema médico. Emma recordó aquella tarde. Había llorado durante horas. No tenía familia cerca. No tenía Alexander, no tenía nadie. Daniel había percido simplemente per acompañar a su hermana y terminó encontrando una mujer completamente destruida. No me salvo económicamente, dijo Emma mirando a Alexander. Me salvo cuando sentí que no tenía fuses. Daniel añadió nunca intenté ocupar tu lugar. Alexander lo observó. Por primera vez comprendió que aquel hombre no era su enemigo, era el hombre que había protegido Emma cuando él decidió abandonarla. El Dr. Reynolds se entregó un sobre a Emma. Él lo sostuvo entre las manos durante unos segundos. Luego se acercó a Alexander. Esto te pertenece. Él abrió lentamente el sobre. Dentro se encontraba la primera ecografía del bebé y una carta. Reconoció inmediatamente la letra de Emma. La carta había sido escrita 8 meses atrás. Alexander, si estás leyendo esto, significa que finalmente has sabido la verdad. Hoy descubrí que vamos a ser padres. Durante unos minutos olvidé tu nuestro dolor porque imaginé tu sonrisa cuando te lo dije. Todavía creo en el hombre del que me enamoré. No en el multimillonario, no en el empresario, solo en el hombre que me prometió que nunca caminaría sola. Espero que algún día puedas volver a encontrarlo. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Alexander. No recordaba la última vez que había llorado, pues nunca lo había hecho. Emma se acercó. Durante unos segundos permanecieron frente a frente dos personas que alguna vez habían construido una vida juntos. Dos personas separadas por el orgullo, la ambición y las decisiones equivocadas. Alexander habló con la voz rota. Lo siento. Emma cerró los ojos. Aquellas palabras habían llegado demasiado tarde, pero aún así tenían un enorme peso. Yo también lamenté muchas cosas, respondió ella, pero no vivo en el pasado. Horas después abandonaron el hospital. La lluvia había desaparecido. El amanecer comenzaba a iluminar la ciudad. Valeria esperaba en el estacionamiento. Su rostro mostraba el miedo de quien lo ha perdido todo. Alexander, él se detuvo. Ella lloraba, cometí errors. Alexander la miró con tristeza. Por primera vez comprendió que la relación había nacido de la ilusión y la ambición. No del amor. Debes enfrentar las consecuencias. Valeria botó la cabeza, y se alejó. Richard él se acercó. Tu empresa puede sobrevivir. Alexander respondió, no sé si quiero seguir siendo el mismo hombre que la construyó. Richard sonrió. Quizás la primera decisión inteligente que tomas en años. Los meses siguientes cambiarán la vida de todos. Alexander redujo sus negocios, vendió varias compañías, creó una fundación destinada a ayudar a mujeres embarazadas que enfrentaban situaciones difíciles. Por primera vez comenzó a utilizar su fortuna para algo más que su propia ambición. Daniel continuó al lado de Emma no como un sustituto, no como un rival, sino como un amigo leal que permaneció cuando nadie más lo hizo. Y cuando finalmente llegó el día del nacimiento, Alexander esperaba nerviosamente fuera de la sala. Las puertas se abrieron, una enfermera sonrió, es una niña. Alexander sintió que su corazón se detenía. Emma lo miró desde la cama, cansada, emocionada, feliz, la tendió a la pequeña entre sus brazos. El multimillonario que había conquistado empresas, acumulado millones y dominado mercados enteros, comenzó a lograr mientras sostenía su hija, porque comprendió algo que ninguna fortuna puede comprar. El verdadero éxito no se mide por el dinero, se mide por las personas que permanecen a tu lado cuando todo lo demás desaparece. Emma observó a Alexander sosteniendo a la niña. Daniel permaneció a unos pasos. La luz del amanecer entraba por la ventana y, en aquel instante Alexander entendió que la vida le había dado una segunda oportunidad, no para recuperar el pasado, sino para convertirse finalmente en el hombre que una vez prometió ser. Porque algunas piedades distraen a las personas, pero otras ligan para enseñarles que incluso el corazón más orgulloso puede volver a amar, pedir perdón y comenzar de nuevo.